लगन से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की। बेटी को बचाएं, हो बेटी को पढ़ाएं, स्वच्छ भारत करके दिखाएं, हर दिल की रखी बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। भ्रष्टाचार बंद कराया, मुद्रा बैंक से रोजगार बढ़ाया, अब उन्नति के उजियारे से अंधियारे की मौत है, अंधियारे की मौत है। ये तो बस शुरुआत है, अरे ये तो बस शुरुआत है। நிதி சேவை சார்ந்த ஃபின்டெக் தொழில்நுட்ப மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார். இந்த மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர், ஏடிஎம்களில் பணம் எடுப்பவர்களை காட்டிலும் மொபைல் போன்களில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை மேற்கொள்பவர்கள் அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார். நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுவதற்கு நிதி சேவை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களில் புரட்சி ஏற்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நமது அனுபவங்களை உலக நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களின் வாழ்வியல் முறை மேம்படும் என்றும், அவர்களது அனுபவங்களை நாம் அறிந்து கொள்வதன் மூலம் நிதி சேவை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை நாம் மேலும் உருவாக்கிட முடியும் என்றும் தெரிவித்தார். Infinity Forum represents the immense possibilities that fintech had in India. It also shows the huge potential of India's fintech to provide benefit to the entire world. Friends, the history of currency shows tremendous evolution. As human evolved, so did the form of our transactions. From barter system to metals, from coins to notes, from checks to cards, today we have reached here. The Cabinet has approved a scheme to provide incentives to encourage digital transactions through RuPay debit card and Bheem UPI of small amounts. The government will reimburse transaction charges levied on digital payments made by persons to merchant as part of the merchant discount rate.
The scheme will incur an expense of around Rs 1,300 crore for a period of 1 year effective from April 1, 2021. It will also help in making accessible digital modes of payments to unbanked and marginalized populations who are outside of the formal banking and financial system. This scheme will further spur research and development and innovation in fintech space and will also help the government in further deepening of digital payments in various parts of the country. Today, India is one of the most efficient payments markets in the world. These developments have been the outcome of the initiatives of the Government of India and innovation by various players in digital payment ecosystem. Earlier, development used to take decades to spread across the world. But not anymore in this era of globalization. Technology is bringing a big shift in the world of finance. Last year in India, mobile payments exceeded ATM cash withdrawals, and that was for the first time. Fully digital banks without any physical branch offices are already a reality and may become commonplace in less than a decade. பீம் யூபிஐ, அதாவது பாரத் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் மணி, இது வந்து ரொம்ப இன்றைக்கி ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஆப்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஏன்னா இன்றைக்கி சாலையோர வியாபாரிகளிலிருந்து பன்னாட்டு கம்பெனிகள் வரை பல இடங்களில் வந்து இது பயன்படுத்துகிற ஒரு முக்கியமான ஆப் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி பீம் யூபிஐ தான். ஸோ இது வந்து யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்க்காக மத்திய அரசு முதலாக அறிமுகப்படுத்திய ஒரு முக்கியமான இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இதை வந்து எதை சார்பாக இருக்குன்னா நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஸோ அந்த துறை சார்பாக வெளியிடப்பட்டது. இது வந்து ஒரு ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியாவோட ஒரு கீழ் வருகிற ஒரு நிறுவனம். ஸோ இந்த நிறுவனம் தான் இந்த யூபிஐ இன்டர்ஃபேஸை முதலாக அறிமுகப்படுத்தியது. ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே முதல்ல வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் வந்து லோட் ஆகும்போது கேஷ்லெஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் அதான் அதனுடைய பிரதானமான நோக்கம். அதாவது ரூபாய் நோட்டுகளுடைய புழக்கத்தை குறைப்பதும் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன், டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனை ஊக்கப்படுத்துவது தான் இந்த செயலியோட முக்கியமான நோக்கம். ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பெரிய பல சாதனைகளை செய்திருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் நம்பர், உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் அதோட லிங்க் பண்ணியிருந்தனா நீங்கள் உங்களுடைய மொபைலிருந்து யாருக்கு வேண்டுமானாலும் உங்களுடைய பண பரிவர்த்தனை செய்யலாம், யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அதுதான் இதோட ரொம்ப முக்கியமான அம்சமே. இது வந்து 13 மொழிகளில் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஓடிபி ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் நீங்கள் உங்களுக்கான யூபிஐ அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். உங்களுடைய மொபைல் நம்பர், அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம், உங்களுடைய மொபைல் எண் வந்து உங்களுடைய வங்கி கணக்கோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவ்வளோதான். நீங்கள் இந்த ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆனோன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூபிஐ ஐடி கிரியேட் ஆனோன்னு, ஸோ அந்த ஐடி வந்து உங்களுடைய வங்கி கணக்கோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நண்பருக்கு நீங்கள் பணம் அனுப்பணுன்னா அவருடைய யூபிஐக்கு நீங்கள் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலே அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு நேரடியாக வந்து பணம் சேர்ந்துவிடும். இப்போ இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான ஐஎம்பிஎஸ் சொல்லும்போது அந்த இம்மீடியட் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அதை முதலாக இங்கே பீம் அப்ளிகேஷன் தான் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தியது. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக பண பரிவர்த்தனை செய்வதற்கான முக்கியமான ஆண்ட்ராய்டு ஆப் நம்ம சொல்லலாம். இதில் மற்ற தனியார் யூபிஐ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. மணி வேலெட் நிறைய இருக்குது. பேடிஎம் ஆகட்டும், கூகுள் பே ஆகட்டும். அதற்கும் இதற்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா, அங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பணத்தை வந்து நீங்கள் அதில் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். இங்கே அப்படிப்பட்ட எதுவும் தேவையில்லை. நீங்கள் அதாவது உங்களுடைய நண்பருக்கு அனுப்புகிறோம், அவருக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த பீம் அப்ளிகேஷன், இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வச்சுருக்கோமானா அதுக்கும் அவசியம் இல்லை. அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் நேரடியாக பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய பீம் அப்ளிகேஷன்லேருந்து எங்கேருந்து வேணாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் பணத்தை அனுப்ப முடியும். அந்த வசதியை இந்த பீம் இன்டர்ஃபேஸ் தருகிறது. இந்த ஆப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய வங்கி கணக்கு, ஐஎஃப்எஸ்சி கோட், யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் வங்கி அனுப்பணுமோ அதோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் இருந்தாலே போதும், நிமிஷ நேரத்தில் உங்களால் பணம் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியும். இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்க. புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் முன்னணி நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம். Fintech industry in India is innovating
to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert these fintech initiatives into fintech revolution, a revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. आप सब जानते हैं नवंबर के महीने में रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए, 423 करोड़ ट्रांजैक्शंस, 423 करोड़ ट्रांजैक्शंस valued at 7,56,000 crore rupees. 7,56,000 crore rupees. Huge amount, close to $100 billion. That is the level of digital payments that the country has accepted, and that's the vision of Prime Minister Modi ji of Digital India. புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் முன்னணி நாடு இந்தியா என்பதை உலகிற்கு நிரூபித்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. Transformational initiatives under Digital India have opened doors for fintech innovations to be applied in governance. Technology has also catalyzed financial inclusion. From less than 50% Indians having bank accounts in 2014, we have almost universalized with 430 million Jan Dhan accounts in the last 7 years. So far, 690 million RuPay cards have been issued. RuPay cards clocked 1.3 billion transactions last year. UPI processed around 4.2 billion transactions in just last month. Almost 300 million invoices are uploaded on the GST portal every month. More than 12 billion US dollars worth payment is done through the GST portal alone every month. Despite the pandemic, about 1.5 million railway tickets get booked online every day. ஐஆர்சிடிசி ஆப் வந்து பரவலாக பயன்படுத்துகிற ஆப்பு. பொதுவாக மத்திய மாநில அரசுகளுடைய ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பயன்படுத்துவதில் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள ஒரு கேள்விகள்லாம் இருக்கும். அதை பயன்படுத்தலாமா, சரியாக இருக்குமா அப்படிங்கலாம். ஆனால் அதையெல்லாம் தவிர்க்கும்போது இந்த ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ரொம்ப வேகமாக இணையதளங்களோட ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தை விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இயங்குகிற ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்புன்னு சொன்னால் இந்த ஐஆர்சிடிசி ரயில் டிக்கெட் தான். இதில் நிறைய புதிய ஃபீச்சர்ஸ் நிறையவே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பொதுவாக நீங்கள் வந்து இந்த பிஎன்ஆர் என்கொயரியிலேருந்து ஆரம்பித்து டிக்கெட் ரேட்டிங் இதெல்லாம் வந்து காமனான எல்லா அஃபீஷியல்ஸ் பற்றினா நம்ம நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது தவிர நீங்கள் வந்து தட்கலுக்கு சாதாரண டிக்கெட்டுக்கு என்னதுக்கான விதமான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நிறையா மாறிருக்கு. அதை வந்து அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணி அதில் காமிக்கிறாங்க. என்ன கட்டணமோ அதற்கேற்ற மாதிரியான விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா ட்ரெயினும் இன்க்ளூடிங் லோக்கல் பேசஞ்சர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. இதில் இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து அந்த ஒரு வேளை அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிடுனா நீங்கள் அடுத்த லாகின் பண்ணும்போது டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சா இல்லைங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ் முதல்ல காமிக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் திரும்ப ஒரே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணும் விதமாக கூட இந்த மாதிரி விஷயங்களை காமிக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து நீங்கள் டிக்கெட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரிஸில் எடுத்து போய் பார்க்கும்போது நீங்கள் எத்தனை டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கீங்க, அதில் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குங்கிற எல்லா விதமான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா உடனடியாக வந்து அது வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணப்படுகிறது. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நிறையவே வந்து உள்ள புதிய ஃபீச்சர்ஸை அறிமுகப்படுத்திடுறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஆர்சிடிசி வேலெட், அதாவது நீங்கள் வந்து ஐஆர்சிடிசி வேலெட்டில் நீங்கள் வந்து பணம் போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து டிக்கெட் செலுத்தும் போது அதுலேருந்து எடுத்து பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் டைம் ஆகி உங்களை டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுனால அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ராவலர், அடிக்கடி நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்வதாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த வேலெட்
வசதியை பயன்படுத்திக்கலாம். இதே போல் உங்களுடைய குடும்பத்தின் உறுப்பினர் அத்தனை பேரையும் ஒரு பல்க் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து ஒவ்வொருவரையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏற்கனவே ஒட்டுமொத்த லிஸ்ட்டையும் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது அதை வந்து சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் அவங்களுடைய ஆதார் கார்டை கொடுத்து அவங்களுடைய ஏற்கனவே வெரிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் சீக்கிரமாகும் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். இதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு போர்ட்டலுக்குள்ளே போனவுடனே உடனடியாக வித்தின் சில செகண்டில் உங்களுடைய டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து அடிக்கடி பயணம் செய்வதாக இருந்தால் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்தது வந்து ஆதார் லிங்கிங். இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒவ்வொரு பயணிகள்லையும் அவங்களுடைய ஆதார் கார்டையும் லிங்கிங் பண்ணணும். அதை பண்ணால் இங்கே நீங்கள் அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸும் இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ கொரோனா பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் எந்த இடத்துல பயணம் செய்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி ஆகணும். எந்த இடத்துல போகிறீங்கிறது கொடுக்கணும். ஸோ அதை எல்லாமே நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிக்கெட் புக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இந்த புது ஆப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இது தவிர சேட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், நீங்கள் வந்து உடனடியாக ஒரு ஹெல்ப் டெஸ்க் அணுகிறதுக்கான அந்த வசதிகளும் இருக்கின்றன. டிக்கெட் வந்து உடனடியாக கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து குயிக் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்க. நமது பொதிகையில் திங்கள், செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் முற்பகல் 11:30க்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள், நாட்டின் கட்டமைப்பு, மகளிர் மேம்பாடு, வளர்ச்சி திட்டங்கள், வேளாண் வளர்ச்சி, தொழில் முனைவு, பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி. இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு 11:30 மணிக்கு. பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள். India achieved another major milestone in its vaccination program against COVID-19 as the cumulative vaccine doses administered in the country surpassed the 150 crore mark on January 7, 2022. The nation bows to the selfless service of our healthcare and frontline workers. It has been possible because of the immense trust and confidence of the citizens on the indigenous COVID vaccines. India is reaching new heights as it has started vaccination for children between 15 to 18 years of age group. Don't forget to follow COVID-appropriate behavior even after vaccination. Wear your mask, wash your hands frequently, maintain physical distancing. Let's aim for 100% vaccination. And remember, the fight is still on. It's time to defeat Omicron. This was made possible by the astute vision and determined leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है. From the beginning of the lockdown, free rations were provided to the poor under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Similarly, while fighting the COVID pandemic, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi made vaccines available for the whole country for free. On the recommendations of the National Technical Advisory Group for Immunization, NTAGI, 3 vaccines were included in the program. These include Covishield, Covaxin, and the Russian vaccine Sputnik V. Covaxin is an indigenous vaccine and symbolizes the mantra of a self-reliant India propounded by our Honorable Prime Minister. To encourage the vaccine manufacturers under Honorable Prime Minister's Mission COVID Suraksha, Bharat Biotech was provided support for capacity development, as were other public sector manufacturers for infrastructure and technology development.
It is such efforts that have led to the development of the world's first DNA-based COVID vaccine, Zycov-D, by Zydus Cadila in India, which will facilitate vaccination of children above 12 years. The Honorable Prime Minister's insightful vision paved the way for the novel concept of CoWIN digital platform for both the country and the world, due to which vaccine-related information, registration and certification has been made easily available to every eligible citizen. A testimony of the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas और सबका प्रयास. In New India, business is also changing, with businesswomen as entrepreneurs being the highest rising entrepreneurial population in the country. The Government of India has attached unparalleled importance to the development of women tech entrepreneurs in the country. And the journey so far has been a roaring success. Set out to be a pioneering mission to celebrate innovations that change lives. Not to mention a toast to the entrepreneurial spirit of women in India. Recognizing and cultivating the spirit, the awards inspire the next generation of women to lead the revolution in India's digital era, contributing not only to the national economy, but our social community as well. They serve to provide leadership and also act as a guiding light for young and emerging future entrepreneurs. ஸ்டார்ட்அப்ஸ், தேர்வுகள், விளையாட்டு மைதானங்கள், இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் பிரதமர் மோடி இளைஞர் சக்தியின் ஒவ்வொரு பரிமாணத்தையும் ஒரே இழையில் கட்டி வைத்திருக்கிறார். இந்த நூல் இந்தியாவை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்துடன் இணைக்கும் ஒரு வலுவான இணைப்பாகும். எந்த தொற்று நோயாலோ அல்லது வேறு எந்த சவாலாலோ அதை உடைக்க முடியாது.